Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namah Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namah Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Asatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Asatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Asatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Jai Swadhamsa Parivraj Parivraj Shismad Panjay Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Anubhav Titi Mahotsav Ki Jai Jai Nithai Go Premanande.
All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gaur. Omagyanam Tinundasya Ganam Ganam Salakaya Chakshuranitam Tasmai Sri Gurave Namaha. So thank you for inviting me to speak something about the glories of the illustrious personality of Vyasapuja, Brahmansa Parivrajata Sri Srimad Abhayashananda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Спасибо большое, что пригласили меня рассказать сегодня о этой сияющей личности, о Вишнупаде, Парамахамсе, Паривраджакачарье, Аштатараша Шри Сримад Бхактивиданта Свами Шри Прабхупаде. As we know, Srila Prabhupada was a divinely inspired personality. Как мы знаем, Шрила Прабхупада имел божественное вдохновение. Who lived the life as a perfect example, a perfect acharya. Он жил жизнью идеального ачарьи, показывал идеальный пример. By apparently leading a ordinary pious life, Живя, как кажется, обычной благочестивой жизнью. just like Lord Chaitanya Mahaprabhu. Как Господь Чайтанья Махапрабху. He was very restless when he was a young boy, Он был очень непоседлив, будучи маленьким мальчиком. and he was naughty like an ordinary boy. Был непоседлив и шкодлив, как обычный мальчик. And then he grew up, he became a teacher, became serious, Затем он вырос, стал учителем. and he entered into Grihastha ashram, became very serious householder. Вошел в Грихастха ашрам, стал очень серьезным домохозяином. Then when he met his spiritual master, Затем он встретил своего духовного учителя and then he became a different person. и полностью изменился. So the Srila Prabhupada was actually a devotee from birth. Шрила Прабхупада был на самом деле преданным с самого рождения. So although he went to school, college, Хотя он ходил в школу, в колледж, and participated in Gandhi's movement, участвовал в движении за независимость Ганди. he was actually always a devotee from his very birth. Но на самом деле он был преданным с самого рождения. He was born in the family of pure Vaishnavas, Он родился в семье чистых вайшнавов, which according to the Bhagavad Gita, if one is very advanced in yoga, only then he can take birth in the family of devotees. Согласно Бхагавад-гите, только тот, кто был очень продвинут в йоге, может получить рождение в семье преданных. So Srila Prabhupada was born in such a family, and his father gave him Radha Krishna deities to worship when he was about 5 years old or so. И Шрила Прабхупада получил рождение в такой семье. Отец дал ему божества Радхи и Кришны, когда ему было около 5 лет. And the astrologer at the time of maybe Prabhupada's birth, or a little later, he said, this boy, he will be a great preacher of Dharma, and he will open 108 temples. И астролог сразу, вскоре после рождения Шрилы Прабхупады, предсказал, что он станет великим проповедником Дхармы и откроет 108 храмов. Which actually came to pass. Which actually came true. И на самом деле так и произошло. During his, after Srila Prabhupada met his spiritual master for the first time, После первой встречи со своим духовным учителем, a pure devotee, pure unalloyed devotee, Om Prabhupada,
Paramhamsa Parivrajata Srimadi Vangeshila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Это был его божественная милость Бхактисиддханта Сарасвати Шрила Прабхупад. And at the very first meeting, Bhaktisiddhanta Prabhupada recognized our Srila Prabhupada, Abhay Charan, his name was, that you're intelligent boys. Why don't you preach this message of Chaitanya Dev in the Western world? И на самую первую встречу Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад увидел природу Шрилы Прабхупады, которого тогда звали Абхай Чаран. И он сказал ему: почему бы ты разумный парень, почему бы тебе не проповедовать на английском в западных странах? And that was the very first meeting. There was practically no introduction even. Это был самая была первая встреча, практически знакомство. And Srila Prabhupada protested that we are a subjected nation by the British. First, let us get our freedom back. Then we'll have some honor, and otherwise who will listen to us? Но Шрила Прабхупада возразил: мы находимся под владычеством Англии, и до тех пор, пока Индия не станет свободной, как мы можем проповедовать, распространять свое учение? And he said, my Guru Maharaj said, Krishna consciousness is so important that it cannot wait for any political change. Бхактисиддханта Сарасвати ответил: сознание Кришны настолько важно, что оно не может ждать каких-то политических перемен. And also Srila Prabhupada writes in the purport that Krishna consciousness is not a question of choice, it's a matter of necessity. Прабхупада пишет в одном из своих комментариев, что сознание Кришны — это не вопрос какого-то выбора, это просто необходимость. It means that if the living entity wants to become free from this samsara, from the cycle of birth and death, he has to awaken his original consciousness, Krishna consciousness. Имеется в виду, что если живое существо хочет выйти из круговорота самсары, рождения и смерти, оно должно принять сознание Кришны. And by Lord Chaitanya's mercy, Krishna consciousness, it doesn't depend on any material situation. И по милости Господа Чайтаньи сознание Кришны не зависит ни от какой материальной ситуации, обстоятельств. There's no material impediment from surrendering to Krishna. Нет никаких материальных препятствий к преданности Кришне. As you well know, you devotees from this part of the world, very, very difficult times for the pioneer devotees in Russia. Как вы знаете, в России в начальные годы сознания Кришны были очень трудные времена. But even under such terrible conditions and pressure, they still surrendered to Krishna. Но даже в таких ужасных условиях преданные оставались преданными Кришне. So that is the important thing. Nothing else is so important as that. Это очень важно, и нет ничего более важного, чем это. And after hearing his spiritual master speaking, Srila Prabhupada felt very happy in his heart. И услышав эти слова своего духовного учителя, Шрила Прабхупада почувствовал великое счастье в своем сердце. He said, I was very happy that he defeated me, my argument. Он сказал, что я был очень счастлив, что мой духовный учитель победил меня. And he felt this is such a great sadhu that now, Lord Chaitanya's message is in the right hands. Он подумал, что это такой великий саду, и видно, что движение Господа Чайтаньи, послание Господа Чайтаньи в надежных руках. And from that point, Prabhupada always had that in mind, that instruction in his mind that he should go and preach in the Western world. С этого самого момента в голове, в своем уме Шрила Прабхупада всегда держал это наставление проповедовать на Западе. After many, many years, Prabhupada finally, when he finished his household life, took Vanapras, took sannyas, and then he executed his spiritual master's mission.
Спустя многие-многие годы, закончив свою семейную жизнь, сначала приняв ванапрастху, затем саньясу, Шрила Прабхупада смог реализовать, воплотить в жизни наставления своего духовного учителя. Even he had no facility, he had no money, he had no house. Даже несмотря на то, что у него не было для этого никаких возможностей, ни денег, ни дома. And his ambition was to come to the West and preach. Тем не менее, его желанием, его амбицией было приехать на Запад и проповедовать. Srila Prabhupada, just before he came to the West, he used to go to Shantipur, to Advaita Prabhu's house. Just before he came to the West. Перед тем, как приехать на Запад, Шрила Прабхупада посетил Шантипур, место, где жил Адвайта Ачарья. And he used to pray earnestly to Advaita Acharya for his blessings, so he could actually go. Он очень искренне молился Адвайта Ачарье, чтобы получить его благословение на эту поездку. Because it was by Sri Advaita's ardent prayers that actually brought Lord Krishna down to this earth in the form of Lord Chaitanya. Потому что именно благодаря молитвам Адвайта Ачарьи Господь Чайтанья явился, Кришна явился на эту землю как Господь Чайтанья. Prabhupada used to sit there and chant and pray and cry. Прабхупада сидел там, воспевал святые имена и плакал, молился. Feeling helpless that how can I execute my spiritual master's order? Он чувствовал себя абсолютно беспомощным. Он думал о том, как же я смогу исполнить указания своего духовного учителя. One time the Pujari asked him, "Sir, why you crying?" И однажды Пуджари спросил его: господин, почему вы плачете? He said, "Because my spiritual master has given me an impossible task." Прабхупада ответил: я плачу, потому что мой духовный учитель дал мне невозможную миссию, которую невозможно исполнить. He's asked me to preach in the Western world, and I just have no idea how to do it. Он попросил меня проповедовать на Западе, но я не имею ни малейшего представления о том, как сделать это. But then he had started it back to Godhead magazine, but one associate told him, if you want to be really accepted, you should have books, you should write books. Он начал издавать журнал «Назад к Богу». И один из его читателей сказал: если ты хочешь, чтобы тебя по-настоящему серьезно воспринимали, ты должен писать книги. And he took that instruction very seriously, and then he compiled, translated into English the first 3 volumes of Srimad Bhagavatam. Прабхупада очень серьезно воспринял это наставление и составил, перевел, написал и издал первые 3 тома Шримад Бхагаватам. And now thought he had something, then by Krishna's grace and his hard endeavor, Prabhupada actually came to the West. Теперь у него было что-то, и по милости Кришны, и благодаря его очень серьезным усилиям, он мог поехать на Запад. Without any friends, any acquaintances here. У него не было ни одного друга там, доброжелателя. Without, as he said, a few hours spending money. Как он говорил, у меня было столько денег, что можно было всего пару часов прожить там. But he had, as he wrote in his diary, he had great faith in Krishna, his spiritual master, and the holy name of Krishna. Но, как он написал в своем дневнике, у него была великая вера в своего духовного учителя, Кришну и святое имя. When the boat came into Boston Harbor, когда корабль подплыл к Бостонской гавани, before coming to New York Harbor, перед тем, как в Нью-Йорк приплыть, and he wrote a poem. Прабхупада написал поэму. In that poem he said, Krishna, I don't know why you brought me to this horrible place. И в этой поэме написал: Кришна, я не знаю, зачем ты привел меня в это ужасное место. It's full of Raja and Tamagun. Это место полно раджа и тамагуны. But I guess she must have some program for me, otherwise, why have you brought me here? Но, кажется, скорее всего, у тебя есть какой-то план на меня, иначе зачем ты привел меня сюда?
Anyway, whatever you want of me, if you want me to dance, then you make me dance, make me dance, make me dance. В любом случае, можешь делать со мной все, что хочешь. Хочешь, чтобы я танцевал, сделай так, чтобы я танцевал. Сделай так, чтобы я танцевал, сделай так, чтобы я танцевал. So that was Srila Prabhupada's degree of complete dependence on Krishna, because he really had nothing else to depend on. Вот такой был уровень полной зависимости Шрилы Прабхупады от Кришны. And after at least a year of quite difficult times, Prabhupada began to attract some sincere people. Спустя годы неудачи, можно сказать, Прабхупада начал привлекать некоторых искренних последователей. Because Prabhupada had nothing, he just lived in a very cheap part of town. Поскольку у Прабхупады не было ничего, он смог поселиться только в дешевой части города, Where the down and out people lived, as well as the beatniks and hippies. где жили люди низкого сорта, скажем так, хиппи всевозможные. That was with the lowest rented way that you pay the lowest rent in the city. That was that place he was staying. Он жил в месте, где цены на жилье были самые низкие в городе. But because he arrived at that particular time was the perfect time for Prabhupada to rise, because there was a movement to be free from what we call the straight way of life, or the regular way of life. People wanted something different, materialistic life. Но на самом деле это время, когда приехал Прабхупада, было идеальным для его приезда, потому что в то время в Америке было движение, которое выступало против укоренившихся каких-то правил жизни, революционное движение. And just speaking about having classes, speaking about Krishna and having kirtans, then gradually people became attracted. Он просто проводил лекции, рассказывал про Кришну, пел киртаны, и постепенно люди начали привлекаться. Srimadam Bhagdam Krishna Punya Shravana Kirtanam, that by Nasta Prayasya Bhadyashi Nityam Bhagavad Sevaya, that by regularly hearing the Srimad Bhagavatam, all the unwanted things, all the troublesome things, all the dirty things of the heart would gradually go away. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам все неблагоприятное, вся грязь из сердца уходит. And if you're hearing in association with devotees, then loving devotional service will actually be awakened in the heart. Если вы слушаете в общении с преданными, то любовное служение Господу, преданность Господу пробуждается в сердце. Srila Prabhupada had great faith in these scriptural injunctions. Прабхупада была великая вера в эти наставления Писаний. And by his sincere endeavor and his purity, then people became attracted, they awakened their Krishna consciousness. И благодаря смиренным и искренним усилиям Шрилы Прабхупады люди стали привлекаться, и их сознание Кришны начало пробуждаться. Even the people were very low class people, low class habits. Даже люди, у которых были очень низкие привычки, грязные, But still they accepted. тем не менее, они начали принимать его наставления, его послания. Which proves there's no material impediment to surrendering to Krishna. Это доказывает, что к тому, чтобы прийти к Кришне, нет никаких материальных препятствий, преград. But rather we see on the contrary, Srila Prabhupada's godbrothers, who his Guru Maharaj he sent to London. Напротив, есть другая история. Его духовный учитель Бхактивинода Сарасвати послал некоторых его духовных братьев в Лондон. And was supporting them, paying all their expenses. Он поддерживал их, оплачивал все их расходы. Their mentality was, we should preach to the aristocratic members of society. Эти люди, эти духовные братья думали, что мы будем проповедовать аристократам.
Because as Krishna says in the Bhagavad Gita, those who, what we just mentioned, those who are successful in yoga, they take birth in a family of devotees. That's very good. But if they're not that advanced, they take birth in rich aristocratic families. Как я уже говорил, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если человек продвинут в духовной жизни, то он рождается в семье преданных. Если он менее продвинут, он может родиться в семье богачей или аристократов. So there were no Brahmins or pure devotees in the West practically. В то время на Западе практически не было браманов или чистых преданных. But they thought then these other people must be pious, they're rich, they're aristocratic. И они подумали, что вот эти аристократы, богачи, должны быть благочестивы. But practically they couldn't make any headway in spreading Krishna consciousness. They couldn't make any headway. Но в действительности они практически не смогли продвинуться в распространении сознания Кришны. And then they had to, the Guru Maharaj called them back after some time. И Бхактисиданта Сарасвати, их духовный учитель, позвал их обратно через какое-то время. Where Srila Prabhupada was very successful, even though he was alone and he was without any help. Even he wrote to help from his godbrothers from India. He received no help. Но, с другой стороны, Шрила Прабхупада был очень успешен, хотя никто не помогал ему, он был в одиночестве. Он писал письма своим духовным братьям в Индию и просил их о помощи, но никто так и не помог ему. Or very little later on. Или позже очень небольшую помощь оказывали. So more or less he was dependent on Krishna, but and he had to be dependent on Krishna. He had there was no other support. То есть он был полностью зависим от Кришны, ему пришлось полностью зависеть от Кришны, потому что никакой другой поддержки у него не было. But simply by his faith in the holy name and his spiritual master, then he continued, and he became very, Krishna blessed him. Но просто благодаря своей вере в духовного учителя Святое Имя он продолжал свое дело и достиг успеха. So that is it is Lord Chaitanya's desire is the Sankirtan mission we spread all over the world. Таково было желание Господа Чайтаньи. Он хотел, чтобы движение Санкиртана распространялось по всему миру. Lord Chaitanya claimed that everyone will receive my mercy. Господь Чайтанья заявил однажды, что все получат мою милость. Even if they don't want my mercy, they flee to foreign countries. Даже если они не хотят моей милости и переберутся из-за этого в другие страны, they will not escape my mercy because I will send my Senapati, my commander-in-chief, there to get them. Однако даже благодаря этому они не смогут избежать моей милости. Я пошлю своего сенапати, своего генерала, и он принесет им эту милость. So simply by being surrendering to the will of Guru and Krishna, then Krishna can act through you. Guru can act through you. Итак, если вы просто преданы духовному учителю и Кришне, то Кришна и духовный учитель могут действовать через вас. Since Guru is the external manifestation of Krishna. Гуру — это внешнее проявление Кришны. We don't know Krishna. Мы не знаем Кришну. It seems like he's a long way away from us. Кажется, что он очень-очень далеко от нас. But we can approach him through the medium of Guru. Но мы можем обратиться к нему через посредство гуру. Although Guru is not Krishna, Хотя гуру — это не Кришна, he's representing Krishna. он представляет Кришну. So it's easy to serve Guru, it's easy to love Guru because he's physically present there. И легко любить гуру, потому что он физически присутствует, мы можем общаться с ним. And that satisfies Krishna. И это удовлетворяет Кришну. So the secret is to be transparent. Итак, секрет в том, чтобы быть прозрачным. Transparent means you can see through you. Прозрачный означает, что через вас можно видеть. No separate agendas, no hidden agenda. Нет никаких скрытых желаний, скрытых мотивов. No self-interest. Нет своих интересов. That is what is called pure unalloyed
devotee. Вот это, вот такой человек называется чистым, беспримесным, преданным. So Srila Prabhupada is displaying all of these wonderful qualities, all those 26 qualities of the devotees that we read about. You can find Srila Prabhupada all of those qualities. Срила Прабхупада всегда проявлял замечательные качества чистого преданного. Все 26 качеств преданного он проявлял постоянно. And by his sincere desire and great endeavor, И благодаря его искреннему желанию, великим усилиям, Krishna blessed him. Кришна благословил его. And as a result, we're all sitting here today. И в результате мы сидим сегодня здесь. We have been blessed with the association of great devotees. Мы благословлены общением с великими преданными. And we've been given Krishna in his holy name, those of us that have taken initiation. We have been given Krishna in his holy name. Нам дали Кришну, его святое имя, мы получили посвящение. And even we're not initiated, you don't have to be initiated to chant Hare Krishna. И даже если мы не инициированы, на самом деле нет необходимости принимать посвящение для того, чтобы повторять Харе Кришну. So he made the holy name available for us. Он сделал святое имя доступным для нас. And he's given us a lifestyle that if we follow, then we'll be able to perceive Krishna. We'll be able to perceive that the holy name is directly Krishna if we follow that lifestyle. И Шрила Прабхупада дал нам такой образ жизни, благодаря которому мы можем в действительности понять, что Кришна находится в святом имени, что он является святым именем. And Srila Prabhupada very carefully formed the society and very carefully protected his society. Шрила Прабхупада очень осторожно и аккуратно сформировал это общество и защищал его. And it's very difficult to have a spiritual society in the material world. Очень трудно поддерживать духовное общество в материальном мире. Spirituality means freedom. Духовность означает свобода. Then you want to institutionalize the spiritual movement, you run into all kinds of difficulties. А если вы хотите организовать духовное движение, будет очень много трудностей. But that's how it is. It's not, this material world is not the place we come to surrender to Krishna. Но так все и происходит. Материальный мир — это It's not the place we come to surrender to serve Krishna. материальный мир — это не то место, куда мы пришли, чтобы предаться Кришне. It's the place we come to forget Krishna. Это место, куда мы пришли, чтобы забыть Кришну. Or to imitate Krishna. Или для того, чтобы имитировать Кришну. So you see, everything in the material world is against you practicing spiritual life. Поэтому все в этом материальном мире против практики духовной жизни. Right? Everything in the material, at least in the humans world, Все, по крайней мере, в человеческом мире. Everyone and everything, the billboards, your educational systems, your government, your scientists, Все, смотрите, реклама, обучение, ученые, правительство. they're saying that you are the body, Все говорят, ты — это тело. and you just have to get smart, И просто нужно стать умным. and then you can manipulate material energy, И тогда ты сможешь манипулировать материальной энергией. have plenty of facility, У тебя будет много возможностей. and then you can enjoy it. И будешь наслаждаться. That's what practically every nation is working towards. Вот на каком принципе работает практически любая нация. Right? Work hard, study hard, work hard, get good bank balance, you can enjoy it. Тяжело учись, тяжело работай, заработай хороший баланс на счету, положи много денег и наслаждайся. The goal of life is to enjoy your senses. Смысл жизни — наслаждать свои чувства. Right? What else is there to life?
А что еще? Для чего еще жизнь? So this is in your face. Everywhere you go, that vibration is there. Куда бы вы ни пошли, вот вибрация эта прям в лицо бьет. So when you're practicing spiritual life in the material world, it's like swimming upstream against the current. Практиковать духовную жизнь в материальном мире примерно то же самое, что и плыть против течения. Every atom is against you. Каждый атом против вас. As soon as you stop swimming, you go backwards. Как только вы перестанете гребсти, сразу назад поплывете. Hare Krishna. Welcome to the material world. Харе Кришна, добро пожаловать в материальный мир. So it's not easy. То есть нелегко это. Srila Prabhupada says, dealing with the kind of people he was dealing with, are really quite uncultured. Как я уже говорил, Шрила Прабхупада встречался с людьми, которые были очень некультурны. He said it's like trying to clean coal. И он говорил, что общаться с ними это то же самое, что попытаться отмыть уголь. Once Tamal Krishna Maharaj, he had to have an operation in Bombay. Однажды у Тамал Кришны Махараджа была операция в Бомбее. And Srila Prabhupada actually came to the hospital to see him. И Шрила Прабхупада пришел в больницу, чтобы повидать его. And Tamal Krishna Maharaj told Srila Prabhupada, I had a dream of you. Тамал Кришна сказал Прабхупаде: у меня был сон про вас. And you were making a report to the whole parampara. Вы отчитывались перед всей парампарой. And you were saying, my disciples, these boys and girls, Вы говорили: эти мои ученики, эти парни и девушки, they have no real culture. у них нет никакой культуры на самом деле. They don't know cleanliness, they don't know good behavior. Нет чистоты, нет хорошего поведения, They have so many bad habits. столько плохих привычек. He said, but one good thing they have, Но у них есть одна хорошая he вещь. said they will do whatever I say. Они делают все, что я скажу. When Prabhupada heard that, he said, yes. И Прабхупада, услышав это, сказал Тамал Кришне Госвами: да. And he also said a thing to one time with the Malati Dasi, Malati Mataji, there's a similar story. Есть подобная история про Малати Даси. Well, Prabhupada was with his godbrothers, the sannyasis, and she was a girl, and she was doing the service there, so she was really embarrassed because of these, Prabhupada's godbrothers, big sannyasis. Шрила Прабхупада был в окружении своих духовных братьев, серьезных саньяси, а Малати прислуживала им, и она испытывала очень большое смущение в этой компании. She's feeling really nervous about going in the room in front of them. Она очень нервничала, когда входила в комнату и представала перед ними. And Prabhupada may have seen her nervousness, but he said to his godbrothers, he said, my disciple here, he said she will do anything for me. Прабхупада видел, что она нервничает, и, может быть, поэтому он сказал своим духовным братьям: посмотрите, она моя ученица, она сделает для меня все, что угодно. He says, if I tell her to cut her throat, she will do it. If I tell her to cut her throat, she will do it. Я не понял, кому. Если я скажу ей перерезать вам горло, она это сделает. He said, and I would cut my throat for her. А я перережу горло за нее. I think there was an instances that Prabhupada was very frugal because in his spending, because he started with nothing. Прабхупада был очень скуп в своих расходах, потому что он начал с нуля. When Prabhupada got a letter, he would slit the envelope on the two sides and open it inside out, and it was the inside of the envelope for his scrap, for his writing paper. Когда Прабхупада получал письмо, то он так раскрывал конверт, чтобы можно было на нем еще написать что-то. And if there was a light bulb left burning in the daytime, in Mayapur, Prabhupada would call the manager. Если в Майяпуре днем горела лампочка, Прабхупада звал менеджера. And he would want to know why this light bulb is burning in the daytime. И он спрашивал, почему эта лампочка днем горит.
And one time he was walking around the veranda of where his room is in that building, and he heard inside the room there was a fan running. Однажды он гулял по веранде в том здании, где он жил, в Майяпуре, и он услышал, что в одной из комнат работает вентилятор. And the door was locked, there was no one inside. Дверь была закрыта, внутри никого не было. So he called the manager. Он позвал менеджера. He said, just see, here, there's a fan, inside this room there's a fan running and no one is there. Вот посмотри, в комнате работает вентилятор, но никого нет в комнате. It's simply wasting Krishna's energy. Они просто тратят впустую энергию Кришны. It's demoniac. Они демоны. He said, devotees in the West, they're giving their blood, distributing books and sending money to Mayapur, and you're simply wasting. Он сказал, преданные на Западе жертвуют свою кровью и потом распространяют книги, отправляют деньги в Майяпур, а вы просто их тратите. At one time, Prabhupada was in his room, he's giving darshan, all the leading devotees were there. Однажды Прабхупада в своей комнате давал даршан, там были все лидеры. And then Srila Prabhupada left his desk and he went to go to the bathroom. И Прабхупада поднялся из-за своего стола и отправился в ванную. And then he stopped and he came back, and on his desk there were some coins. Затем он остановился, вернулся обратно, и на его столе была стопка монеток. Probably a few cents. Возможно, несколько центов. And he had the key on his Brahmin thread, and he unlocked the drawer in his desk, opened the drawer, took that coins, put it in, closed it, locked it, and then went to the bathroom. И он достал ключ, который висел у него на брахманском шнуре, открыл замочек ящика стола, положил туда денежку, закрыл ящик на замок и пошел в ванну потом. And then all the disciples, you know, they were from America, most of them. They weren't poor. Все его ученики в основном были американцы, они не были бедными людьми. And they were looking at each other, what's going on? Они посмотрели друг на друга, что происходит вообще. But you know, they're giving their whole lives. They're spending their whole lives with him. Они всю свою жизнь ему отдали. And he was locking up a few cents. А он запирает под замок несколько центов. They couldn't figure out what it meant, but Они думали, что же это означает. but then everyone understood without any discussion. Но затем они поняли, без каких-то обсуждений. Everyone understood Prabhupada was giving a lesson that you must protect Lakshmi very carefully. Каждый из них понял, что Прабхупада дал им урок, нужно защищать Лакшми. While they were making these, we call the long building, Prabhupada asked to make the buildings in Mayapur because he said our foreign disciples, they're not used to living so austerely, they need a little more comfort. So he had this big building made. Шрила Прабхупада просил нас сделать дома в Майяпуре, потому что западные преданные не могли жить так аскетично в соломенных хижинах, поэтому мы сделали длинное, большое это здание. One day he called the manager. Однажды он позвал менеджера. And he pointed across from his room, and he said, "You see that worker over there? There's one worker. He was leaning on the veranda in this construction site." Он показал пальцем через комнату, сказал, видишь, там рабочий, который лежит на веранде. He said, "I've been watching him for 20 minutes. He's not doing any work." Я на него смотрю уже 20 минут. Он не работает. Lazy fellow, you go and fire him. Он ленивый, увольте его. Another time, Srila Prabhupada had a pair of binoculars, and he was looking towards the Jog Pit, the birthplace of Mahaprabhu. У Прабхупады был бинокль, он смотрел в него на йога-питху, место явления читания Махапрабху. At that time, Mayapur was just open fields. You could see you could see everywhere, all around. Now it's different.
В то время Майпур был просто полем большим, и вы могли видеть в любую сторону очень хорошо. So he's looking down there at the old pit, then one of his sannyasis disciples there, and he said, look, you see, yoga pit, have a look. Он смотрел на бинокль на йога-питх, и там был один из его учеников, саньяси. Прабхупада позвал и сказал, посмотри вон туда, на йога-питх. He said, you see what's going on? Видишь, что там происходит? He said, no, Prabhupada, I can't see anyone. Нет, Прабхупада, никого не вижу. He says, exactly. Прабхупада ответил, вот это я имею в виду. He said, nothing going on. Там ничего не происходит. He said, this is the karma stand. This is the place where the work is being done. Вот здесь все происходит, кармастан у нас. So that is the Janmastan, the birthplace. Там Джанмастан, место рождения. What is more important, the Janmastan or the Karmastan? The place where he's born or the place where his work is being done? Какое место важнее, Джанмастан, где родился, или Кармастан, где все дела происходят? We used to keep guard on the floor that nobody would disturb Srila Prabhupada. У нас были охранники на этаже, чтобы никто не мог побеспокоить Шрилу Прабхупаду. So devotees would take in turns to sit there. Devotees would take it in turns to sit. Преданные по очереди охраняли. So one devotee was doing guard. Один преданный был на страже. Bharakun Prabhu, he said, let me see what the pure devotee does when he's alone. И он подумал, дай-ка я посмотрю, что делает чистый преданный, когда он наедине в своей комнате. So he got on his hands and knees and he crawled along the veranda. Он встал на коленки и пошел по веранде к окну в комнату. And then he lifted himself up to peer in the window. Поднялся, чтобы заглянуть в комнату. And there he saw Prabhupada was looking directly at him. И он увидел, что Прабхупада смотрит прямо на него. Here's a funny story. Tamal Krishna Maharaj. Вот такая вот смешная история. Тамал Кришна Марадж рассказывал. Tamal Krishna Maharaj had the same idea. У Тамал Кришна Мараджа была та же самая идея. So he looked through the keyhole. Он стал смотреть в замочную скважину. On the other side he saw an eye. На другой стороне он увидел другой глаз. Эта история еще смешнее, чем предыдущая. Otherwise, Srila Prabhupada said, he said, I don't eat hardly anything. Прабхупада сказал однажды, я практически ничего не ем. I think I've given up sex life. Мне кажется, я оставил сексуальную жизнь. And I've been praying to Krishna that I could give up sleep. И я молюсь Кришне, чтобы оставить сон. Because when I go to sleep, I think now I'm going to waste time. Потому что когда я ложусь спать, я думаю, сейчас я буду впустую тратить время. He said, I don't like to sleep and I don't like my disciples to sleep. Я не люблю, как... I don't like to see my disciples sleep. Мне не нравится спать самому, и мне не нравится видеть, как мои ученики спят. Then he said, Krishna, he's blessed me. Затем он сказал, Кришна благословил меня. That we practically didn't sleep, a couple of hours a day. Я практически не могу спать пару часов в день. So he would sleep he would get up about 10 o'clock. Он просыпался, But he would start his translation. He would take a nap earlier on. очень рано он ложился отдохнуть. Hour and a half. Я отдыхал примерно 1,5 часа. Then about 10 o'clock at night, then he would wake up and he was doing translations. Затем примерно в 10 часов вечера он просыпался и переводил книги. Because that's the most quietest time of the day, at night. Это потому что это было самое спокойное время. But he said, there's two things that disturb me. Он говорил, есть две вещи, которые меня беспокоят. I have two pet hates. Pet hates. Two things I don't like. Две вещи, которые мне не нравятся. One is people that snore. Одна из них это храпуны, люди, которые храпят. And the other is mosquitoes. А другое это комары. They both come out at night. И они оба, и те, и другие приходят ночью.
It's like they disturb him translating, doing his purpose. Они беспокоят мой перевод. He said, but of the two, the snore is worse. Из этих двух храп хуже всего. If anyone snored in that building, they had to live somewhere else. There was no other building, but they had to go and sleep somewhere else. Если в этом здании хоть кто-то будет храпеть, он должен будет отправиться куда-то в другое место спать. That was the rule in Mayapur. Так было в Майяпуре. Of course, in another country, I think it was in South America, Мне кажется, в Южной Америке Srila Prabhupada was giving a class, and the devotees were being bitten by mosquitoes. Шрила Прабхупада давал лекцию, и преданных кусали комары в это время. And they said, Srila Prabhupada, we see you're sitting up on your Vyasapuja, we're sitting here, and you're not, the mosquitoes aren't biting you, they're biting us. He says, is that because you're a pure devotee? Преданные спросили, вот, Прабхупада, вы сидите, даете лекцию, мы слушаем лекцию, вас комары не кусают, нас кусают. Это из-за того, что вы чистый преданный? Srila Prabhupada said, yes. He said, but in Calcutta, they make no such distinction. Прабхупада сказал, да, но в Калькутте они таких различий не делают. So Srila had a good sense of humor, but also mostly it was very a grave countenance. Прабхупада было удивительное чувство юмора, но, как правило, он был очень серьезный. He was very concerned with his ISKCON movement. Он очень беспокоился об этом движении ИСКОН. He was very concerned that the devotees were comfortable and healthy and happy. Он беспокоился о том, чтобы преданные были счастливы, им было комфортно, они были здоровы. And sometimes he would apologize if there wasn't enough, if there was some inconvenience during the big festivals. Иногда он извинялся, если во время больших фестивалей были какие-то неудобства. So in this way he carefully nourished the devotees with love and his kindness. And he asked, when I leave this world, then you please just continue, just like I've shown you. Так он питал преданных своей заботой и своей любовью, и он попросил их, когда я уйду из этого мира, пожалуйста, продолжайте. Don't change anything. Не меняйте ничего. And cooperate together Сотрудничайте вместе, to be Krishna conscious and to spread Krishna consciousness. чтобы оставаться в сознании Кришны и распространять сознание Кришны. So a few things about the wonderful life and pastimes of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Вот несколько историй, несколько мыслей по поводу жизни Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Jai Sri Prabhupada Bhaktiti Mahotsav Ki Jai Go Premanandi. Харе Кришна, давайте поблагодарим, покажем, как Прабхупада.